Der Moment, in dem ich die Hostor seiner Family nicht, traf mich sein Blick wie ein kalter Windhauch im August. Sen Mutter schot mich in nicht börs, nicht laut, sondern mit dieser stillen, kalkulierten Distanz, die schlimmer ist als jedes ausgesprochen Wort. Ein halbes Lächeln. Augen die mich von oben nacken ten musterten, von meinem Gesicht bis zu meinen Schlichten, like de genetsten Schuhen, die ich bewusst ausgewählt hat. Dan sagt sei, ach, du bist also mir. So als het man I her etwas unangenames mitgeteilt, und sei versucht gerade, damit umzugehen. Ich trug in diesem Tag ein Kleid, das ich drei Watchens über im Secondhand Laden für 12 Euro gefunden hat. Is saß gut. Ich hat is sorgfältig ausgesucht. Das war der Sinn der Sache. Mein Freund, ich nenn ihn so, weil des damals war, auch wenn beid spuiten, das is mehr werden wued, hat kein Ahnung, ich wirklich war. Glaubt, ich sei Verwaltungsangestellt in einer Praxis. Glaubt, ich fahr einen alten VW Polo, weil ich noch Studienkredit abezahl. Glaubt, ich wohne in einer kleinen Zweisimmerwohnung im Stadtrand von Hamburg, weil das alles sei, was ich mir lassen können. Nichts davon stimmt, aber ich komm gleich dazu. Mit 28 Jahren word ich Ärztin. Inner Medizin. Ich schloss mein Facharztausbildung ab, bezahlt mein Schulden schneller zurück als irgendjemand erwartet hat, und mit 32 verdient ich in einem einzigen Monat mehr, als viel in meiner Family in einem ganzen Jahr gesehen hatten. Ich sage das nicht, mich zu ruhmen. Ich sage is, weil is entscheidend für das ist, was danach kam. Hieß Lukas. Ich lernt ihn auf dem Geburtstag einer Freundin kennen, wo am anderen Ende des Tisches saß und über etwas latscht, nach bever ich überhaupt mitbekommen hat, was der Witz war. War warm auf dies Weise, die man nicht spielen kann. Nicht die Wam von jemandem, der einen Raum für sich junen will, sondern die Wam von jemandem, die einfetchte ist, wie ein Flamm, die brennt, und das man sei anfassen muss. Man spuet sei, unerklären zu können, warum. Redeten in diesem Abend fast wir stunden. Fragt, was ich beruflich mosch. Ich sagt, ich arbeit in einer Praxis, was technisch gesehen stimmt. Ich went nicht, dass ich ein der Ärztinnen war. Sagt, das klingt wie sinnvolle Arbeit. Meint is ernst. Das kann ich hören. Ich korrigiert ihn nicht. Ich sagt mir, ich would is beim zweiten Date erzählen. Beim zweiten Date sagt ich is nicht. Beim dritten hat ich bereits begonnen zu verstehen, warum. Zwei Jahr bever ich Lukas traf, war ich verlobt. Der Name means ex spielt kein Rolle mehr. Aber was tat skan. Wären wir Jahr zusammen. Ich liebt ihn, oder ich dacht, ich tet is, so wie man denkt ein Stress zu kennen, bis sei im Region wegbrecht. Als mein Gehalt als Fachiastin zu stagen begann, verandert sich etwas in ihm. Langsam zunächst, dann auf einmal. Macht klein Kommentar darüber, dass ich nie zu Hause sei. Dass sich fühlt wie ein Fußnote in meinem Leben. Dass nicht wiss, ob ein Mann sich noch wie ein Mann fühlen kann neben einer Frau, die ihn nicht braucht. Den letzten Satz sagt wirklich laut. Lersten die Verlobung echt Monate vor dem Hochzeitstermin auf. Ich gab den Ring zurück. Ich sah aus. Am nächsten Morgen ging ich zur Arbeit, weil is das einzig war, das ich mit einem Schmers dieser Größe anfangen konnt. Was ich aus dieser Beziehung mitnahm, neben den offensichtlichen Wunden, war ein Frage, die ich nicht mehr loswerden konnt. Woher weißt du, bever du 3 Jahr tief drin bist und ein Anzahlung auf ein Hochzeitslocation nicht mehr zurückbekommst, ob jemand dich liebt, oder die Idee von dir? Ich hat kein Antwort, aber ich effingen darüber nachzudenken, wie ein aussehen könnt. Lukas und ich daterten seit 2 Monaten, als ich die Entscheidung traf. Is war kein Impuls. Ich dacht wochenlang darüber nach, dreht is hin und her, versucht, mich selbst davon abzubringen. Ich schafft is nicht. Ich wollt wissen, ob gut mit mir umgehen would, wenn dacht, ich hätt nichts Besonderes zu beiet. Kein Drama. Kein Erfindin Armut.
Ich wollte einfach in seinen Augen eine Frau mit einem normalen Job, einer normalen Wohnung und normalen finanziellen Sorgen sein. Die Art von Frau, die sen Family, nach allem, was mir über sie beschrieben hat, nicht als besonders beeindruckend Party betrachten would. Sen Family hat Geld. Das alt lies Geld, das sich nicht laut ankündigt, aber immer im Raum ist. Sen Mutter saß in den Beratensweier Stiftungen. Sein Vater hat mit 50 ein Unternehmen verkauft und verbracht seinen Ruhestand auf einem Segelboot. Sen älter Schwester hat die richtigen Schulen besucht, den richtigen Mann geheiratet und lebt in einem Haus, das außer, als wäre es für ein Magazine-Shooting eingerichtet worden. Lukas selbst hat mir nie das Gefühl gegeben, dass das ein Roll spielt. Aber Lukas war nicht die einzige Person, die ich erraten would, wenn es dazu kam. Und ich hat auf die Harttour gelernt, man erratet nicht nur einen Menschen. Man erratet das Gesamtsystem, aus dem dieser Mensch kommt. Also behielt ich die Secondhand-Kleider. Ich behielt die Geschichte mit dem Verwaltungsjob. Ich parkt den Polo ein Straß weiter, wenn ich zu ihm kam. Ich hat ein separates Konto eingerichtet, das Jerry Genugan thielt, damit die Geschichte standhielt, wenn Gemmen zu Geno hinschaut. Ich war vorsichtig. Ich war methodisch. Und jedes Mal, wenn ich aufhören wollt, dacht ich in diesen einen Satz, ein Mann kann sich nicht wie ein Mann fühlen, und matcht weiter. Das Abendessen bei seiner Family war an einem Sonntag im November. Sen Mutter begrüßt uns in der Tour. Sie war elegant auf die spezifische Art von Frauen, die jahrzehntelang deren gearbeitet haben. Haltung wie mit einer Wasserwaage ausgerichtet, Schmuck, der Reichtum andutit, und ein zu schreien, ein Lächeln, das Pressant war aber dosiert. Sie umarmt Lukas Lange, sie reicht mir die Hand. Sein Vater saß im Wohnzimmer beim Fußball. Stand auf, als wir hearing kamen, das schätzt ich. Gab mir die Hand mit beiden Händen, das schätzt ich auch. Fragt, was ich mach. Ich sagt, ich arbeit im Gesundheitswesen, Verwaltungsbereich. Nickt höflich und want sich wieder dem Spiel zu. Sen Schwester kam 20 Minuten später mit ihrem Mann. Sie war hübsch auf dies Kantig, scharf Art und mustert mich in etwa wir Sekunden mit der Grundlichkeit von Gemendem, der ihr ganzes Leben lang geübt hat. Sie sagt, is sei schön, mich kennenzulernen. In der ersten Stund fragt sie mich kein einziges Mal etwas über mich. Das Abendessen wird an einem Tisch serviert, der Platz für 12 bot, für 6 Personen. Es gab 2 Weinsorten und ein Blumengesteck. Das Meer kostet als mein monatlicher Lebensmitteleinkauf. Zumindest für die verwaltungsangestellten Version von mir. Unter dem Tisch hielt Lukas mein Hand die ersten 10 Minuten lang. Ich glaub, tat es, weil die Temperatur des Raums gespürt hat. Sen Mutter begann sanft. Sie fragt, wie wir uns kennengelernt hatten. Wir erhielten von dem Geburtstag, den wir stunden gesprech. Sie lächelt und sagt, das klingt wunderbar. Dan fragt sie, was ich studiert habe. Ich sagt, Biology was so it stimmt. Sie fragt, ob ich nicht deren gedeckt het, weiter zu studieren, mehr Qualifikationen zu erwerben, etwas mit mehr Zukunft. Das Wort Zukunft landet mit einem ganz bestimmten Gewicht. Lukas sagt, Mama, lies, in dem Ton von Gemendem, der seinen Mutternamen skan sehr lange in genau diesem Ton sagt. Sie sagt, sie stell nur Fragen, sie sei neugierig auf mias Pläne. Sen Schwester griff den Faden auf. Sie went fast beiliufig, dass ihr ehemalige Mitbewohnerin mit 30 einen MBA gemacht hat, und das heb ihr Laufbahn komplett verändert. Sie sagt es in Richtung des Tisches, nicht direkt zu mir, was es irgendwie schlimmer matcht. Ich aß meinen Latsch und lächelt und sagt nicht, was ich dacht. Ich heb 2 Facharstabschluss, ein Lehrauftragsstelle in einer Universitätsklinik und ein Veröffentlichung in einer peer-reviewed Zeitschrift aus dem letzten Frühjahr, aber denk, erzähl mir mehr über den MBA. Lukas drückt unter dem Tisch mein Hand. Nach dem Essen war ich kurz allein mit seiner Mutter in der Küche.
Sei schenkt sich Wasser einen Dreit sich, dan zu mir mit einem Ausdruck, den ich can't. Ich hat einen in den letzten Monaten meiner Verlebung auf dem Gesicht meines Ex-Gesehen. Es war der Ausdruck von jemandem, der gerade ein Calculation anstellt. Sei sagt nicht unfreundlich, aber auch nicht warm. Lucas hat immer ein groß Herz. Sieht des bestehen Menschen. Des lieb ich in einem. Pause. Ich möchte nur sicherstellen, dass die Menschen in seinem Leben des verdienen. Ich sagt, des will ich auch. Sei schaut mich einen Moment langen. Dan want sei sich wieder ihrem Wasser zu. Ich stand in ihrer Couch in meinem Zwölfjährokleid undatscht. Jetzt weiß ich, was ich über dieses Haus wissen musst. Was ich nicht vorhergesehen hat, war, wie viel es mich kosten würde, weiter zu machen nicht finanziell. Emotional. Lucas Word Monat für Monat zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Bracht mir Sippe, als ich beiliufig went, dass ich ein anstrengend Watch hat. Erinnert sich in den Namen meiner Studienfreundin, obwohl ich seiner einmal went hat, unfragt sech Watchen später nach ihr. Fuhr in einem dienstgebend 40 Minuten, weil ich schrieb, dass ich zu müde zum Kochen sei fan des Bedut, dass ich nicht allein essen sollt. Hat mich in 7 Monaten kein einziges Mal wie ein Fußnote behandelt. Ich begann, schlecht zu schläfen. Nicht weil die Lüge schwur aufrecht zurholten war, ich war vorsichtig Jewison, nichts war aufgeflogen. Sondern weil ich inzwischen verstand, dass die Lüge nicht mehr dem Zweck dient, für den ich sei erfunden hat. Ich hat wissen wollen, ob gut mit mir umgeht, wenn denkt, ich heb nichts beeindrucken zu beiten. Ich hat mein Antwort. Behandelt mich, als wäre ich die interessantest Person in jedem Raum, den wir gemeinsam betreten. Was ich nicht vorbereitet hat, war die Frage, was ich jetzt mit der Wahrheit tun sollt. Es war eine Bend im Dezember, 7 Monate nach unserem ersten Date, als es beinahe von selbst aufgeflogen wäre. Ein Kollegen hat mich gebeten, einen Tisch bei einem Klinikum benefizieren zu fühlen. Ich hat ja gesagt, ohne zu end zu denken. Ich dacht, Lucas würde dort niemanden kennen. Ich lag falsch. Der ehemalige Geschäftspartner sens Vaters war bei der Veranstaltung. Kennt die Halbgesellschaft. Als wir am Rand der Bar standen und auf unser Getränk warteten, kam auf uns zu, sah mich sah nochmals hin und sagt, sei sind doch Dr. Hoffmann, oder? Sei haben letztes Jahr meine Frau behandelt. Sei spricht noch immer von einen. Die still dauert ein Sekund, wie leicht weniger. Ich sagt, ja, ich sagt, ich freu mich zu hören, dass es ihr gut geht. Ich schaut Lucas nicht an. Wir holten unser Getränk. Wir gingen zurück an unseren Tisch. Lucas sagt etwa wir Minuten lang nichts. Dan dreht sich zu mir und sagt leise, so dass niemand sonst es hören konnt. Doktorin! Ein Pause. Ich glaub, wir müssen reden. Wir gingen früh. Wir saßen 1,5 Stunden in seinem Auto in einem Parkhaus und ich erzählt einmals. Nicht ein zusammengefasst Version als. Den echten Job, des echt Gehalt. Die echt Wohnung, kein klein Zweisamer Wohnung am Stadtrand, sondern ein Dreisamer Wohnung im Zentrum, die mir gehört. Den Grund, warum ich es getten hat, den ex-Verliebten, den Satz, den gesagt hat. Die spezifisch Angst, die ich seitdem in mir trug, bedingt geliebt zu werden. Lucas hört zu, mich zu unterbrechen. Als ich fertig war, schwieg lange, das Parkhaus war sehr still. Genduo über uns tropft etwas. Dan sagt ich muss dich etwas fragen, und ich brauch ein ehrliche Antwort. Ich sagt, okay. Sagt, vertraust du mir jetzt? Ich sagt, ja, deshalb erzähl ich dir das. Schaut auf das Lenkrad. Dan sagt ich werd nicht so tun, als would mich das nicht verletzen. Es tut es. 7 Monate sind ein Lang Zeit, etwas Wichtiges über einen Menschen nicht zu wissen. Pause, aber ich kenn dich mir, ich kenn dich, nicht den Job, nicht das Gehalt dich. Und die Person, die ich kenn, het so etwas nicht leicht vergessen. Vergeb mir nicht im Parkhaus.
Des wera zu einfach gewesen, und wer bade hätten nicht geglobt. Sagt, brach ein Partage. Ich sagt, ich verstehdes. Fuhr mich nach Haus in fast Valstendigem Schwagen und Kust in der Tour mit etwas, des sich weniger wie Sonnegang anfuhlt und mehr wie ein Frage. Rief mich in einem Donnerstagabenden, Tage später. Sagt, heb von jetter seit betrachtet, die finden kont. Sagt, sei wuten gewesen, dan traurig, und dan heb sich in einem Mittwochmorgen in seiner Wohnung gesessen und versucht, einen einzigen Moment aus 7 Monaten zu finden, in dem des Gefühl gehabt hat, ich spielt ein Roll statt einfetchte zu sein. Kont keinen finden. Sagt, des heb ihm etwas gesagt. Sagt doch, dass is seiner Mutter erzählt hat. Ich word sehr still. Sagt, heb is nicht geplint, aber sei hat angerufen und fragen gestellt, urgent etwas war durch den Benefizieben zu ihr durchgedrungen. Und heb entschieden, dass is sat war, ihr Erzählung davon zu managen, wo ich sein dürft. Also hat ihr als gesagt. Den Job, des Gehalt, was sei mir in der Kutsch gesagt hat, als. Ich fragt, was sei darauf gesagt heb? Sagt, sei Lange still gewesen. Und dan heb sei gesagt, sei would mich gern nochmal zum Abendessen einladen. Ich sagt, das muss sei nicht. Sagt, ich weiß, aber ich heb ihr gesagt, dass sei is tut. Des zweit Abendessen war anders. Kleiner nur sen Eltern, Lukas und ich. Sen Mutter hat diesmal selbst gekocht, zumindest teilweise. Sei went nicht, was sei über mich erfahren hat. Sei fragt mich nach meiner Arbeit mit etwas, des ex Interesse workt, oder zumindest na genug deren. Sei fragt nach einem schwierigen Fall auf ein Weis, die darauf hindutit, dass sei vorab etwas gelassen hat. Is war kein warms Abendessen, aber is war ein ehrliches. Und ich hat inzwischen gelernt, dass ehrlich mehr wert ist als warm. Sein Vater hat sich einfach nu kalibriert. Fragt mich nach meiner Forschung. Hört den Antworten zu. Zum Ende des Abends hin erzählt ein Geschichte aus seiner eigenen Karriere, die mir des Gefühl gab, hat sei aufgespart für jemanden, dem sei für wert hielt. Lukas beobachtet, des als vom anderen End, des Tisches, mit dem Ausdruck von jemandem, der heimlich zufrieden, aber gleichzeitig noch ein bisschen erschöpft ist. Autodanik sagt ich ihm, dass is mir leid tu. Nicht des allgemeine Leid aus dem Parkhaus, des spezifisch. Des anerkannt, dass Ehrlichkeit von Anfang an verdient hat, und das mein Angst, so real sei auch war, kein ausreichender Grund war, ihm des Vorzweintelten. Sagt, ich weiß. Dan sagt aber ich merkt, dass du etwas verstehst, was du befuigt hast, aus den falschen Gründen gelebt zu werden, des ist kein klein Angst. Ich word dir nicht sagen, dass sei irrational war sei nicht. Sah mich an. Ich bitt dich nur darum, von jetsten mit mir Angst zu haben, nicht mich herum. Ich hat nicht zu sagen, ich nahm einfach sen Hand. Ich denk manchmal in die Frage, die mir im Parkhaus stellt, vertraust du mir jetzt? Was ich jetzt weiß, damals aber noch nicht ganz verstand. Ich hat die ganz seit die falsch Frage gestellt. Ich fragt mich, word gut mit mir umgehen, wenn denkt, ich heb nichts? Aber dies Frage geht davon aus, dass die Leben des Nichts gebenden ist. Dabei muss ich eigentlich wissen, ob sein mich gebenden ist. Und des Einsage was des wirklich beantwortet, nicht des kontrolliert Experiment, sondern des echt Leben war ihm zu sagen, wo ich bin, und dann zu worden. Das ist der Teil, den man nicht testen kann. Das ist der Teil, den man einfach tun muss. Wir haben uns 7 Monate nach dem Parkhaus verlobt. Ich heb den Ring nicht versteckt. Sen Mutter umarmt mich auf der Verlobungsfeier mit dem, was ich inzwischen für Gefühl halt. Ob sei ein Frau ohne mein beruflichen Qualifikationen mit derselben Wam behandelt het, das kann ich wirklich nicht sagen. Dieser Gedenk sitzt noch immer in mir, wie ein kleiner Stein,
Den ich von einer Tasch in die ander Liege. Ich weiß nicht, ob sie mich liebt, oder respektiert, oder mich einfach für akzeptabel befunden hat. Vielleicht sind die drei Dinge weniger unterschiedlich, als ich früher dacht. Lucas liebt mich. Das weiß ich so, why ich die Dinge weiß, auf die ich jar meines Lebens gesetzt heb, nicht weil es leicht ist, sondern weil es hält. Kennt mich. Kennt die sorgfältig, kontrolliert, etwas anstrengend Person, die 7 Monate lang ein aufwendiges Geheimnis aufrechterhalten hat, weil sie Angst hat, wieder zur Fußnote zu werden. Kennt dies Person, und ist noch Karriere. Das ist das Ding mit dem Verstecken, herauszufinden, ob jemand dich liebt. Es kann funktionieren, technisch gesehen. Man kann echt Dinge auf dies Weise lernen. Aber was man nicht lernen kann, was ich erst verstand, als ich aufgehört hat ist, ob jemand dich durch den Moment liebt, in dem merkt, was du getan hast. Das ist der Test, den man nicht entwerfen kann. Das ist der zählt.